Tumakder tayo man pa'y maminsan kakabsat ket intay pa black that verse of the week tayo. And all together we say John 6:63. The spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you, they are full of the spirit and the life. Amen. Mabalin tayong tumugawin kakabsat. Amen. Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat. I only have yeah. Good morning. So, agyaman kami kadigiti naaayat nga miyembro iti simbaan nga nagited iti digiti badbado dang handa nga kay kayaten kadadaamin ngem tapnon to bless the church and the building church building project ngem kakabsat dagiti ka idawdawat mi nga dagiti ka din nagited iti badbado ket no makita yo dito'y simbaan nga nausar hano ka di ibagbagan ni jay badok mayat met gayam keng ka hano ka di ibagbagan. Amen. Amen ko na yung aro din Amen. So, no makita yo, umisem kay latan. Nagpintas kan ko na yung tulat na dyan nang isuotin. Ano yun to ibagbagan nga ni, nagmayat tabadok gayam keng ka. Napinpintas gayam fit ng emkeng ka. Ano yun to ibagbagan. Amen. So, basahin tayo kakabsat dito text tayo this morning. This will be our main text. Dito sa English ngayon, basahin klatan iti Ilocano. Ni, ano kayat? Amen. Kunana in Hebrews chapter 12 verse 5 iti Ilocano to 11. Nalipatan niyo ka din iti sao ti Diyos iti panang balakad na kada kayo akas anak na. Dagiti balikas ang wang papigsa iti pakinakem yo. Kunana, anak ko ipangag mo nga naimbag iti apo no ipakita na ken ka nagbidot ka. Ket di ko makumapsot iti pakinakem mo no ipatay na ken ka iti pannusa. Ngamin, babalawen na iti ayaten na, ken saplitan na, ti awaten na akas anak na. Ibturan nyo iti panagsagaba, ket ibilang yung akas panang disiplina iti maysa nga ama, ket ipakita yo iti panagsagaba, nga ibilbilang na kayo ti Diyos akas anak na. At daaya anak nga saan nga aturen ti ama na, no saan na kayo nga aturen akas kadigiti amin nga anak na, kayat na nga sa awen, abastardo kayo ket saan na kayo nga napaypayso nga anak. Panunutan nyo iti maipapan kadigiti bukod tayo nga ama. Disiplinaan da tayo ket nagraem tayo kadakwada. Ngarud, saan ka di nga ad nga rumbeng laeng nga awaten tayo iti panusa nga ipatay, tinaspirituan nga ama tayo tapno agbyag tayo? Iti lasod iti ababa at tiempo, dinusa na da tayo, dagiti bukod tayo nga ama. Kas maibatay iti ipagarupda nga naimbag. Ngem no may papan iti panagsagabang ipalakam iti Diyos, aramiden na daytoy, apagimbagan tayo tapno agbalin tayo nga nasagraduan akas keng kuana. Bayat iti pan nakadisiplina tayo, saan tayo nga maragsakan no diket di agladingit tayo. Ngem kalpasan na, sagrapen tayo iti kapyakental na, abu nga tinalinteg, abiyag. Tigungguna dagiti dusaen ti Diyos tapno ipakita na kadakwada nagbidot da. Kung mararag tayo kakabsat. Thank you, Jesus. Thank you, Father. O Diyos, sa mga nilangitan, agyaman kami, o Diyos, iti na isang sangayan nga aldaw, Lord, ken iti presensyam ka dito nga kanito. And we ask, Father, right now, nga agpatuloy nga agtimek kat iti tumunggal mesa kada kami. And at the same time, Lord, si kakadi agad iti manglukat ka iti puspuso mi. Give us understanding, Lord, tapno hindi kasta maawatan mi iti nga sasaom, ket ipangag mi ogas iti awag mo kadito nga bigat. Lord, pulutam iti adipen mo and usaren na kadito nga bigat. In Jesus' name we pray. Amen. Now, iti mesa nga struggle, ay ko na ni Pastor May last time, ket dapat ka no agisuro ka, something colorful. Handa kami nga da iti cool tone. Adanak yan ti warm tone. So, amin iti cabinet ko, no makita yo, black. Weno amin ket adayan ti warm tone side. So kung nakit agsapsapulak iti mabaling nga usarek nga light tone, awan makita kunak. So ayun, as I was trying to meditate kakabsat, I came across a Facebook post nga kunana jay, can you show the next slide?
Kunana jay, if God doesn't have the right to tell you no, you can't call Him your Father. No haan no awan ka no iti right iti Apo Dios nga mangibaga ken ka nga haan. Then hantay ka no mabaling iso nang awagan nga kas Ama. And I believe that sentence revealed the tension many believers live with. We have not stopped believing in God. Mamati tayo iti Diyos, di ngamin. Mamati tayo, hantay met nga nag-stop nga nag-attend iti church. Hantay din nga nag-stop nga agkarkararag ken agdaydayaw. But somewhere along the way, mabalin nga withdrew an invisible line boundaries of our obedience. Kasi kaslaman laeng no ko na nakadisay nga mesa nga banagin, deto iti boundary, deto iti limitation mo ngem gaputa hantay met nga nagsardeng nga umay ti simbahan, hantay met nagsardeng nga nagkarkararag. And yet somewhere along the line, adda iti limitations tayon nga detoy lang dapat nga part iti biag tayo ti dapat biangutan iti Apo. We love God as Savior kasi He rescues us. We love Him as a provider kasi He always provides. We love Him as our healer. Di ba? Aglalalo nung masakit tayo ket agkarkararag tayo iti pan nakaagas. We love Him as our teacher. We love the Word. But then, when He says no, when He delays, when He closes a door, when He allows pruning iti bibiyag tayo or disappointment, something in us resists. Ada iti pa nagresiris. Hantay nga agad nga agtulnog. Hantay nga sige nga Lord. Hantay nga ko na di amin no, when there's something nga mapasamak, ti mindset tayo or iti sistema iti bagi tayo ket ada iti pa nagresist. And this resistance exposes whether we want a father, next slide, or consultant. Do we want God as a father or just a consultant? Kasi if we want Him as our father, then He has the right to say no. But if He is just our consultant, di mean no consultant ko namket tilang kayat mo kitay something nga nasaya at nga mangig. Something good in the ears. So today we will explore the kind of love that we truly need. Not the kind that flatters us, but the kind that forms us. So, we need to understand the very nature of the Father, the fatherly love. Kung na Hebrews chapter 12, binasa tayo, for the Lord disciplines those He loves. Amen. Nagrigat kakabsat nga kung nakarod ket every time nga agar-aramidak iti sermon ko, pati siyak isursurunak. Pati siyak ket masersermonan. Your hardship may not be punishment. It may be proof of your sonship. Kasi the word discipline in Greek, it means training, instruction, and formation of character. Kaya't nangasawin, aday ti aramiden ti Diyos, iti biyag mo. Haan lang nga, kaya't nangasawin, kaya't panusa. No, di kaya't di, aday ti aramiden ti Apo, iti bibiyag tayo. This is not a random pain. It is relational formation. Kaya't nangasawin, discipline is not relational or not transactional. Mabalin mo ipakita. Or not transactional. God does not discipline strangers. Di nga mean? Imagine him iti mesa nga ama, disiplinaan na kad itihan na nga anak. Haan. Di nga mean? Kas naganak, di nga mean, digiti naganak. Mostly nga disiplinaan da, bauten da, digiti anak da. Nga mahanda nga maituran nga, handa mabaling nga bauten ti handa nga anak. Napadasan nyo kadin nga binaot ti hanyo nga anak. Now, when we say, when He disciplines sons and daughters. Just why ko na verse 7, as you endure this divine discipline, remember that God is treating you as His own children. I-treat na tayo kanong kas anak. Ibilbilang na tayo nga kas anak. That's why disiplinaan na tayo. Discipline is not God distancing Himself. It is God investing in us. And remember this, a judge punishes criminals, but a father disciplines his children. Iti ama,
disiplinaan na digiti anak na. And punishment is about justice, but discipline is about development. And some of us misinterpret most of the time nga gaputa iti earthly fathers tayo ket disdisiplina na babautin na tayo. Ti amutay da dumakit kagurgura da tayo. Di ngamin, digiti nababaot. Aglalalo digiti ubing data. Mostly kadakwada ket no mabaot dakit you do not love me anymore. Kunada ka digiti naganak da. Di ngamin, padasen nyo bautin digiti anak yu tata. Digiti iPad generation nga kunada. Kunada, I hate you. Kunada, di ngamin. So, han nga kasjay iti no disiplinaan na tayo iti nainlangitan nga ama tayo. Kunana, as the scripture says in Psalms 103 verse 13, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. Now, we need to remember that God's correction flows from compassion. Han nga gaputa, trip na lang. Han nga gaputa, kayat na ka lang nga bauten when no disiplinaan. But it flows from compassion. Now, the problem is we want comfort without correction. We are living in a generation that prefers affirmation over formation. Kasi this generation, this younger generation, nohaan mo nga i-affirm isuda, they would think you hate them. They will not think you are forming them. No babautem isudanghan mo nga ibaga, no apay nga babautem isuda, they will think you hate them. That's why they love hearing affirmations. That's why, brothers and sisters, our relationship is not just, the discipline is not just transactional. No, kung natin yung transactional, you did wrong, you get punished. You did good, you get rewarded. Kumbaga, everything nga ubraem, no nasayaat, adda iti punishment na. Numadi, adamet iti reward na. But when it comes to relational, we belong to Him, and therefore, the Lord corrects us. That's why our relationship with God, when He disciplines us, it's always relational and not transactional. So, most of the time, we want encouragement without being evaluated. Blessing without boundaries. Di ngamin, magustuhan tayo iti sermon nga about blessing, bendisyon. Sino amin nga mangayat nga mabendisyonan. So, nga umay tayo iti simbaan. And favor without formation. But that is not fatherly love. Di ngamin? Kasi, I believe that is consumer Christianity. Ti kayat tayo laeng agaw-awat. No, awan iti maawat tayon, that's why transactional. No, awan iti maawat tayo, we don't also give. We don't also pour out. We don't also serve. But when God blesses us, di ba, when God blesses us, agragsak tayo. Nung orod, i-delay ni Lord si blessing tayo. Nung orod ko na nakit, haan. Di ba? Withdraw the line. Kung tayo ket, okay. Anak ka agser biking kan Lord. But Proverbs 3 verse 11 to 12 says, my child, don't reject the Lord's discipline, and don't be upset when He corrects you. For the Lord corrects those He loves, just as a father corrects a child in whom He delights. The Lord is delighted in us. That's why He forms us and He disciplines us. Notice the two danger here. Kunanajay, go back to the, to the verse. Kunanajay, don't reject and don't be upset. The two danger is despising discipline and being upset when we are under discipline. Makagura tayo no we are rejecting the discipline, ada iti rebel, kasla tayo rebelde. When we are upset under discipline, ada iti discouragement na. That's why these are two dangers when we are being disciplined. Some we respond out of anger. Some we respond with despair. But most of the time, mamimiss out tayo, DJ, puso iti mesang ama. But when we are a mature believer, we would say, Lord, what are you forming in me? Now, there's a danger of reducing God to a consultant. Diba?
when we say nga, He's our Father, but most of the time, He is not our Father. He is just your consultant. Let's be honest. Let's be real. Because sometimes we treat God like a supernatural advisor rather than a sovereign Father. Why? We consult to Him about career decisions. Lord, ana iti alaek nga career. Ana iti alaek nga kurso. Ana iti kayat mo. And most of the time in our relationship, dato iti common nga problema kadigiti young people. They would consult about their relationship. They would ask, but awan iti application. Kung, if you will try to protect them, they will listen. But awan iti application. And same thing kanya tayo. Di ngamin, di iti mabalin nga, iti panagserek iti mesa nga relasyon. Haan, kung nalang orit iti sasaw iti apon ket, it's a sin, it's abomination to the word of God. And yet, we enter. And at the same time, mabalin iti plano tayo iti biyag. Lord, mayat nga ta detoy. Nungorot ko na nangahaanin. And even our finances, most of the time we inquire from the Lord, but ilimlimit tayo lang iso na nga kas consultant, not as a sovereign Father. Consultation is not surrender. Take note. We often pray, Lord, ito tina-decide kon, may you bless this desire. Di amin, kajay kanayin iti kararag tayo, Lord, this is my desire. Di ba kanayin nga tiket nga mang mangingkit, bless the desire of my heart, Lord. Nungorod hang nga dijay iti pagayatan iti apoy iti biyag mo. Is the Lord still sovereign? Yes, He is. We say, speak Lord, but only if He agrees. Di ba ako na tayo ket, Lord, agtimek ka kadi. Agdeto kadi iti pag agtimek ka. Nungorod, haan nga iso ti pagayatan nan. That's why it's never a submission if we treat the Lord as a consultant. That is negotiation. Di ba nung makitran-transact tayo, ket makinag-negotiate tayo. We try to meet halfway. Di ba? But iti sasaw iti apo, it will never should meet halfway. Dapat datayo iti dumanon, haan nga makipag-meet halfway ni Lord. That's why John 10:27 says, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Now, following means He leads, we adjust. Now, if obedience only happens when His will align with ours, we are not being led. We are leading. Kasapulan nga paidalan tayo, imbes nga datayo iti mangidaldalan. Because He is God. Again, hantay nga maawagan isuna kas Ama if He cannot say no to the things that we like. And this is why no becomes uncomfortable because no removes our control. Di ba? Pag-gaayatan tayo we are in control of everything. But when He says no, it will become uncomfortable. That is why most of the important moments iti spiritual life tayo won't come from answered prayers. It come from prayers that are denied. No kuna ni Lord ket haan. Nati answer na iti karkararag tayo ket haan. Di amin iti karkararag tayo nga most of the time ti songbat iti apo haan. Ngem napilit tayo ngamin. Amen. That's why we experience digijay unnecessary heartaches. Amen. Most of the time kasi like for example entering a business, kayat mo DJ negosyo kasi iso ti kumbaga most of your friends ket iso ti ubraenda. Ngem piko na ti Diyos ket haan ngem intuloy mo na broke. Oh, tapos kunam to kay ni Lord, di ba Lord, it is your plan to bless your people. Ngem kunanan kay ka nga haan. Ngem mapilit tayo most of the time. That is why most of the important moments of our spiritual life will not come from answered prayers. It will come from prayers that are denied. And
Let's look at the life of Jesus in Luke 22 verse 42. Kuna na jay, this is Jesus speaking. Kuna na, Father, if it is possible, let this cup pass from me. But nevertheless, not my will, but yours be done. Even Jesus Christ, he felt the weight of surrender. And during this time, kakabsat, marigatan isuna nga i-align DJ puso na ij will wenno pagayatan iti apo iti biag na. Nga to the point nga kunana, take this cup, ikatem ka di kanyak detoy apo kunana. But not my will, but your will be done. Nang mano kada tayo ti kabailan tayo nga kuna tayo ket Lord nagsakit ngem di ka di pagayatam ti matungpal. Manukan na tayo, ti kaya tayo, ti mangibaga di sa kengkwana nga, idatag tayo, digiti tartari gagay tayo kengkwana, nganuhan na nga pagayatan, ikaten na yan ti bibiyag tayo. Nasakit, digiti maikat yan ti biyag tayo. But I tell you, it will be more painful nuhan nga maikat digito yan ti bibiyag tayo. That's why, if the Son of God submitted to the Father's will, how much more kanya tayo nga anak ti Diyos. And the cross is a reminder nga when we say no, or when God says no, awan iti comfort, it's a discomfort, but then there's a redemption. But sometimes God says no to our immediate relief because He sees eternal fruit. Mabalinti lang makikita tayo kakabsat ket DJ immediate when DJ adalang di sango tayon. DJ panglakaan. But the Lord sees the eternal fruit and the eternal significance. Digiti banbanag ng ikikaten na. That's why many believers secretly carry disappointment towards God because when He says no, hantay nga kaya DJ nga i-receive nga sungbat na. I mean, most of the time hantay nga kayat nga makaawat itino nga sungbat. Yes or no? Yes. That's the hard truth. Di ba? Naku na mga kayat ko detoy. Dapat maadaan ka. Di ba? Most of the time, most of us Filipinos, hantayo nga kayat iti maupupay. Aglalalo no, adda iti kayat tayo nga magatang nga banag. I mean, no nakasale di kita no, in the malls, that's why magusgustuhan dati agi sale kasi magusgustuhan yung meti mabanaggatgatang. I mean, sale 20% ko na da. Kitain no digijay most of the time nga ag-sale da kakabsat. Awan met lago ubara jay mall kanayo. Di ba most of the time ko na nakit sale up to ko na nakit for 300 ko na nakit at nakabatbatit gayam DJ price starts at ko na. Ngem di gaputan nakita mo jay 300. Uy 300 lang inakman sumrek ko nakit gaputa 300 ko ma jay mark nga budget mo. Simrek kan naiayo kan oy nagpintas mayat kanyak kunam ginatang mon. Guilty? Amen. That's why a lot of times we prayed for relationship nga nag-end, an opportunity nga nag-close. Sometimes even healing, 'di ba? We pray and we ask for healing. And the duma adape lang di sakit. I experienced this, idi masakit ni mother ko. A lot of times nga ni karkararaganda, Lord, daity resistance every time nga ako ang ati prayer da is a complete healing. Daity resistance iti panunod ko nga kasi knowing di sakit ni mother ko Alzheimer's awan pa iti cure na. Kunakit, Lord, is it possible nga maagasan isuna and to receive total healing? But I received the answer nga ti total healing na as being in the presence of God nga awanan iti sakit. Nasakit nga awaten. I mean, but then that's the fact. The complete healing and the will of God is for her to be in His presence. And then, but most of the time, the goal is not comfort. The goal of when the Lord says no is to become Christ-like. God is more committed in our character rather than in our convenience. Some doors closed because most of the time we are not ready. It is not healthy and it would feed our pride.
and it would distract us from our calling, and it would damage our future. Most of the time, dagito iti reason na why the Lord closes doors. Haan kay nga agpapauyo no kuna iti apo ket haan. Because most of the time, haantay pay ngamin nga nakasagana. Iti isag, dapat dakdakkel ni sagsagana iti apo ka na tayo. That's why doors are closed. Because a loving father sees what a limited child cannot. Can you show the picture? Yun. Di ba mostly nga ubing ket awan iti idea of danger. Di nga min? Sino di kita daapo kunan? Most of the time, di ba, no kayat dang iusok di ima dayan ti electric fan ura gana, handaan mo nga there's a danger impending or danger coming. And even iti panagtaray that streets, handa nga amo nga there are cars passing by. And da tayo nga natataengan, ana iti initial reaction tayo. Di ba? Makita yo digiti lolos, lolas nga sobrang love na love da digiti apo ko dakit taray da nga taray kamatak nga kamat kung kunada agtarde agsarden kan, di ba Pastor Cora? Kamat da nga kamat agsarden ka kunada dakit taray nga taray digiti si ubing. Why? Kasi we see the danger. Same as true iti na inlangitan nga ama tayo. When he says no, he sees the danger ahead. And let me tell you, brothers and sisters, it is also the same thing with your leaders, with your pastors. When may kayo agpa-counsel kada kami, kayat yung manggigan iti counsel nga gapo iti apo. Most of the time, di ba, da iti kayat tayo nga mangig nga outcome or message nga dapat ket nyo lang nga mangig from your leaders or from your pastors. But the same thing with our Heavenly Father, we also would like to protect you. And I believe it's also the same reason why we do not want to be discipled. Why we don't want accountability. Apay. Kasi kayat tayo nga tibibiyag tay laeng ket da tayo ti in control. But Christian walk is not like that and it should not be like that. Dapat adda iti accountable iti bibiyag tayo. Why? Because the Lord wants us to grow. And at the same time, when God says no, sometimes it's a rescue we misunderstood. And we need to remember that discipline produces fruit. In Hebrew chapter 12 verse 11, jay main text tayo. Kunana jay, no discipline is enjoyable while it is happening. True. Di nga min, awan iti nakabaot nga nakaragragsak. Numabaot tayo na sakit. It's painful. But kunana jay, afterward, there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained in this way. Dito tayo nga mapag-connectar tayo two generations in. The older generation, di nga min, the way of discipline is baot. Napadasak pe lang tina 2x2. 2x2, hanger, tsinelas, belt. This generation, handang napadasan ni Jayen. That's why ito'y tayo nga makita, iti discipline, iti older generation, and now the younger generation. Why? Basolmet lang digiti naganak. Handan ka no kayat nga masaktan digiti anak da. Handan ka no kayat nga da iti aglam maapu. I remember one time, let me just share this. I remember one time, amok nga mabaot nak ni mama. So, tinaramid ko ng kulpi-kulpi ak iti jaryo. Inpan ko yan ti patong ko. Tapnon ti kastan, no ipan na DJ hanger. Han ko marik na. Idi ko nakita ni mama DJ newspaper nga napan ko kinulpi-kulpi. Sa balimet tinaban na binaotin. That's why, so nasaksakit. That's why, brothers and sisters,
when the Lord disciplines, it is because He loves us. Awan itihan na nga disiplinaan ngahan na nga anak. There are 3 stages of discipline. The pain, the process, and the product. The pain is uncomfortable kasi it confronts our ego. It stretches our faith. And the process, it requires endurance. Kasi kung na sa verse 7, endure hardship as discipline. And lastly, the product. What is the product? Righteousness, holiness, spiritual maturity. Because fruit grows slowly. Character forms quietly. Because we cannot microwave maturity. Hangas lang agpop iti popcorn. Ngayon, pan mo dyan microwave and in just 1 minute, ready to eat. That is not maturity. The believer who are spiritually stable, deep and unshaken are those who did not run from discipline. And most of the time, kaya hantay nga kayat iti madisiplina. Most of the time, again, our relationship with our Father is transactional. That is not the kind of love that we need. We need to have a relationship with God. We need to have a relationship with our Heavenly Father. Because I believe, I want to end with this. The kind of love that we want is not always the kind of love that we need. We often want a love that is convenient, affirming, and comfortable. A love that never confronts. Do you mean pag gusto tayo no tayo, affirm that tayo lang. Or something baby may tatap tayo lang. But the kind of love that we need is different. We need a love that tells us the truth even when it hurts. Do you mean? Imagine nga noon iti mang correct king kang adagayam inapoy yan dito ibibig mo nga rimwar ka napan nagmall tapos ket tugot-tugot mo di inapoy kasi dim nga rod kaya ti makorek. Tugot ada di inapoy naka full makeup ka or naka-outfit ka nakabado ka ngem adda inapoy dito himo. O marunggay yan tingpen. Madmadi. Kasjay ti pangyayarigan tayo kakabsat no hantay nga kayat iti madisiplina. Nakakatawa, same thing. Kasjay tayo metno kwa. But that is the love of our Father. We need a love that corrects us when we wander. We need a love that disciplines us because it refuses to let us be destroyed by our own choices. Dito kung makita tayo. Babaen iti own nga choices tayo or pamilya tayo lang kakabsat. Hantay nga kabailan nga agpili ti nasayaat. Nuhaan nga hantay nga rooted iti sasaw iti Apo. And that love is the love of our Father. And at the cross, we see that God's love is not just sentimental, but it's sacrificial. And I believe this is the kind of love that we need. A love that corrects, a love that redeems, and a love that will cover the multitudes of sin. Let us all stand, brothers and sisters. Thank you, God. Thank you, Father. Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Father, we thank you, Lord, for loving us the way that we truly need. Lord, thank you for the love that is not weak, not careless, and not temporary. God, we just want to thank you for loving us deeply because your love corrects us and your love changes us, God. Lord, thank you, Lord, for disciplining us. And Lord, forgive us when we misunderstand your discipline. Forgive us, God, when we think you are being hard on us, God. Lord, forgive us when we don't trust your protection and your covering. And help us, Lord, to trust in your heart. Lord, no adda digiti banag iti bibiyag mi, Lord, nga hangos to. Ipakitam digitoy, Lord. Give us a humble heart, God, to accept correction.
And help us, Lord, not to run away, God. Hankam ka di nga agtaray, Lord, iti panagayat mo kada kami. But Lord, we pray nga masursuro ti amin nga miyembros, the Church of our Savior, God, iti ag-surrender ken ka. Baliwan, digiti puspuso mi, Lord. Baliwan na kami, O God. And ikatem, Lord, iti anaman nga banag nga han nga napintas or han nga pleasing, Lord, iti sangwanam, iti matam. Build in us, Lord, a heart that longs after you. Make us more like you, Jesus, every day. And isuro na kami, Lord, ng agayat. The same way, Lord, ay inayat na kami. And Lord, han mi kayat laeng to feel blessed every time we come here on Sunday. But we pray, Lord, nga maisuro kami, and at the same time, pagbiyagan mi digiti nga sasaom. We thank you, Lord, and we honor you. In Jesus' name, amen, amen, and amen.